Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Thank you very much, fellow Malawians, members of the press, and my colleagues from different organizations. Let me welcome you, fellow Malawians, to this press conference this morning that has been jointly organized by Maviete, 4 Regions Organization, Economic Freedom Movement, and the other CSO leaders, like we have here Lighton Mangoch all the way from the northern region. We have my brother here, Bile Banda. So I want to welcome you this morning to this presser, where we'll be discussing issues affecting Malawi. And our theme this morning, or the title of our press conference this morning, is Unmasking the Truth, a call for transparency and accountability in Malawi's leadership. Fellow Malawians, a nation built on integrity begins with leaders who embody it. Yet in Malawi, the silence on unexplained wealth among public officers is deafening. We, the collective voices of Malawi First and other leaders here, stand to shatter this silence and demand a change. The tears of the poor, the struggles of the under or marginalized, and the cries of the voiceless demand that we act. It is time for our leaders to lead by example, to show the people that they serve and that they have nothing to hide. The future of our nation depends on the integrity of its leaders, and we can no longer afford to ignore the shadows of doubt that loom our public officers. Fellow Malawians, our nation has been blessed with rich natural resources and hard-working people, but corruption and lack of transparency have hindered our progress. Public officers, especially those in the executive branch of government, hold positions, immense power and trust. It is their duty to serve the people, not to enrich themselves. Yet, the prevalence of unexplained wealth among some of our leaders raises serious questions about the integrity and commitment to public service. It is against this background, ladies and gentlemen, members of the press, that Malawi First would like to call upon public officers, particularly in the executive branch of government, including cabinet ministers, to declare their assets, disclose their source of funding and proof of tax retention to Malawi Revenue Authority through their private businesses. Members of the press, this is not a request. It is a fundamental step towards transparency and accountability in governance. The people of Malawi deserve to know that their leaders are serving with integrity and that public office is not a means to amass personal worth. By taking this step, our leaders will demonstrate their commitment to principles of good governance and set a standard for others to follow. Because what I see now is that as a country, we are teaching our children wrong ideas. They take corruption as the order of the day, and I don't know what generation are we going, to have in the near future. The upcoming 2025 elections present a critical opportunity for change. We therefore extend our call to all presidential candidates to declare their assets and disclose their source of funding. By doing so, ladies and gentlemen, members of the press, fellow Malawians, they will demonstrate their commitment to transparency and accountability, setting a standard for the future leadership
of our country. This would also give the electorate a clear picture of who among them has the integrity and the vision to lead Malawi towards a transparent and progressive future. Members of the press, we, leaders from the CSOs, we believe that this initiative will help to restore public trust in our institutions and ensure that those who lead us do so with the highest level of integrity. We stand ready to support and monitor this process, ensuring that our leaders are held to the highest standards of accountability. And this should not be treated in isolation. All officers must declare their assets. We must not single out who is supposed to declare, because if doing so, it means we are defeating the purpose. But even these officers, those that are handling these issues, like the Anti-Corruption Bureau, must follow the system. Office of Declaration of Assets must follow the system. If members are not declaring, they must publish in our papers or announce through such platforms. This is not a job or just about compliance with the law. It is about rebuilding the trust between the people and their leaders. The future, their trust and their hope depend on it. We urge you to take this opportunity or to take this moment to lead with courage and integrity and to build a Malawi that we can all be proud of. Members of the press, Malawi First is further compelled to express its dismay in the manner Malawi Electoral Commission MEC is conducting itself in safeguarding the integrity of September 16, 2025 elections. The Malawi Electoral Commission decision to continue using SMARTMATIC without transparent oversight has sparked spread concern. We join the chorus of voices, including those of the opposition parties and leaders and respected leaders like the former President Bakiri Muluzi, who is calling for an engagement of independent auditors. The stakes are high. The integrity of our electoral process hangs in balance. We owe it to ourselves, our children, and the future of our nation to ensure that our democracy is built on a foundation of transparency, accountability, and trust. But the way Malawi Electoral Commission is handling the election is like a referee who is siding with an Arsenal team or siding with another team. This is not allowed or should not be tolerated in a democratic dispensation of governance. We believe that an independent auditor would provide an unbiased assessment of MEC's processes, identifying potential vulnerabilities and ensuring that every vote counts. This is not just a technical exercise, it is a matter of faith in our democratic institutions. We urge MEC to heed this call and adhere to the voice of Malawians who are the custodians of the future of this country. Because this is not their country. They are only there to make the process work. But the way these guys are behaving, they are behaving as if they have been sent by someone, they want to side with someone. That will not be tolerated in this democracy. We deserve nothing less. Our call on action, or our call to action, MEC should engage an independent auditor in the next 14 days. And we need to emphasize on that one. And I want to repeat, for Malawians out there to know
why Malawi First and the 4 regions and the other leaders are here, and organizations like Economic Freedom are here this morning, that they should, within 14 days, to engage an independent auditor in the next 14 days. If not, you will see. Sure. The use of SMARTMATIC should be cancelled for the September 2025 elections. We want to go manual. Yes. People of this country have got the right to choose a candidate of their choice. Yes. Not that someone should be imposed on us. Yeah. It will not happen. Yes. MEC should demonstrate transparency and accountability in the management of elections, considering it is not their elections, but Malawians. Yeah. All public officers should adhere to the rule of law by declaring their assets regardless of their position, tribe, religion, or political affiliation. We don't want witch hunting. This should not just be happening with the opposition members. Yeah. It should go to government, including the president himself, because he is not above the law. Yeah. Failure to respect our call as citizens of this country, we shall mobilize, and I want to repeat, we shall mobilize Malawians for further action. We shall mobilize. Yes. In conclusion, we say to our leaders, the eyes of the nation are upon you. Time for secrecy is over. Malawi is a democratic country. Malawi is no longer a one-party country. That regime went long time ago. Declare your assets, disclose your source of funding, and prove your compliance with the tax law. The people of Malawi deserve nothing less. Let us be transparent, or let transparency be the hallmark of our leadership, or your leadership. To Malawi Electoral Commission, be informed that this election is for Malawians to exercise their rights, and through voting, and anything hindering such a right shall not be tolerated. We are also eager as citizens of this country to make sure that the electoral process is managed with all fairness without seeming to be favoring a particular candidate. Let the people of Malawi choose the leader of their choice. I want to thank you very much for listening. Fellow Malawians, allow me at this juncture to ask Comrade Mpepo to say the same in Chichewa. Thank you. Koyambirira tofuna tithokoze kupezeka kwa maseso leaders mmene ali anzathu a 4 regions, kupezeka kwa bwana Lighton Mangochi kuchokera ku Karonga uko representing the north. Ntchito yanga imene ndili nayo pano ndiyongofuna kungotanthauzira mochepa chabe for the sake of Amalawi anzathu amene tikuwatumikira komanso amene akutituma. Nzoyankhula zathu za lero mzoyankhula zathu za lero tikubwera ndi mutu onena kuti tikufuna tisanthule chilungamo. Pamene pakuoneka kuti chilungamocho sichikuoneka, Amalawi adziwe chilungamo chimenechi. Chotero tikunena kuti tikuyitanira kwambiri pakuchita zinthu mwambalambanda komanso moona mtima, makamaka kwa atsogoleri amene ife Amalawi timaatuma. Ili ndi dziko limene lakhazikika kwambiri pakuchita zinthu moona mtima komanso kudalira atsogoleri athu. Chotero timanena kuti ntchitidwe umenewu ukuyenera uyambe kapenano ukhazikike kwambiri ndi atsogoleri ameneno akutisogolera ife mdziko muno. Koma tikayang'ana mdziko lathu la Malawi tikuona kuti pali zinthu zambiri zimene zili kukachetechete sizikuyankhulidwa, komano zinthu zimene zikufunikira ndithu kunena kuti Amalawi mwangati nzika amve zoonadi zake zenizeni.
chifukwa cha chimenechi ndimafunanso ndithokoze kwambiri anzathu amavyete amene apanganso indosi mkumano umene takumana nanu na atolankhani ndi cholinga chonatinso amalawi nonse mumve ndi chiyani chimene takutengerani. Ife mwangati amalawi first tikufuna kulimbikitsa kuna kuti amalawi tisamakhale ndi nkhawa, komanso kufuna kupereka chilimbikiso kwa anthu amene ali oponderezedwa, anthu amene ali amphawi, anthu amene no amatengedwa kuti ndiosalidwa kwambiri, kunena kuti ifeyo tili ndi kuthekera kuchosa zinthu zimene zikuoneka ngati zakachetechete koma zikuphinja amalawi. Tikayang'ana pa nkhani ngati imeneyi kwambiri tikungofuna kukhazikika kuonetsetsa kunati kodi udindo wathu ifeyo ndi chani. Udindo wa ife amalawi, udindo wa ife ma activists ndikufuna kukonza dzikoli, chifukwa palibe wina amene angatikonzere dzikoli ngati ife enu ake sitikutenga gawo. Dziko lathu linadalisika kwambiri ndilolemera, maminulozi athu amene timapezana nawo tili ndi anthu amene amalimbikira kugwira ntchito, komano timapezeka kuna kuti kumbali yakutukuka ngati dziko zimene zisizikuchitika. Ndiye mafunso amakhalapo chifukwa chani zinthu ngati zimene zisizikuchitika. Tapeza kuti kusachitika kwa zinthu zimenezi ndi chifukwa cha katangale amene watenga nthenje pakati pathu. Katangaleyi akutengedwa ndi ndani? Anthu amene tidawasankha kuna kuti atitsogolere ndi amene akusogolera kwambiri pa nkhani ya katangale ameneyi. Chotero timafuna kufunsa kuna kuti atitsogolere akwina akhale okhazikika kwambiri koyambirira kuna kuti munthu yasanakhale mtsogoleri tibwere ku nkhani youlula chuma chimene ali nacho, atifotokozere anachipeza bwanji, komanso ngati kotheka ationesere kuna kuti zikalata zake kapezedwe kachuma kawo ndikotani, chifukwa zimenezi ndi zimene zina mwa izo zimene zikupereka nkhawa, zimene no zikutipasa mafunso ona kuti tiziwe kuti chumachi achipeza bwanji mwina mu nthawi yochepa chabe. Ife amalawi first tikuyitanira kwambiri atenga mbali onse amene amagwira ntchito mboma, kuphatikizapo anzathu amene akugwira ntchito ngati otitumikira. Mwachisanzo titha kunena nduna zathu, tili ndi nduna zina zimene kuyambira mchaka cha 2020 kufikira lero titha kusimikiza kuti zalemera modabwisa, koma angakhale titafotokoza kunati tili ndi ACB yathu yangokhala nyimbo chabe, palibe china chilichonse chimene akupanga. Kuti mwafufuze mukapeza kuna kuti nkhani za milandu zosiyanasiyana zimene zilipo lero amanga anthu powafufuza kuti anapeza chuma mosakhala bwino, powafufuza kuna kuti anagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika, koma lero mmene tikukamba pano ndi afulu akungoyenda. Yeti tikudikirirabe kunati dziko la Malawi litukuka. Chifukwa cha ichi tikulimbikitsa kwambiri kunena kuti kafukufuku akwina kuti achitike pofufuza nduna zimenezi, komanso kuwakakamiza kuna kuti aulule katundu wawo anamupeza bwanji. Pakuulula kupeza kwa katundu amene ali naye sitikungoyang'anira kuti popeza ali mboma lero ndi Malawi Congress Party kapena amene akumangidwa lero ndi opposition okha. Izi zikukhuza olamula angakhale osalamula, komanso zikhuze kwa iwo amene no akuganizira kwambiri kuna kuti afunanso atenge udindo otsogolera ife amalawi. Tikukamba muona mtima pano kuna kuti nduna zathu zikuyenera zipange declare kapena ziulule chuma chawo, komanso mene apezera katundu wawo. Ndeti makamba kunena kuti muchizungu mucha pempho ili sili kungobwera kwa okhawa amene ali mboma, koma ichi ndithu tichitenge unati ndi chipangizo chopititsa patsogolo kupanga zinthu mwapambalambanda, komanso muona mtima pofuna kuna kuti titsogolere dziko la Malawi. Anthu a dziko la Malawi akuyenerera ndithu kudziwa asogoleri awo kuna kuti akuwatumikira motani, asogoleri wandiona mtima ndi okhulupirika, ndicho linga chona kuti adzasamala bwanji katundu wa dziko lino kapenanso anthu amene akuwayang'anira. Ndiye tikunena kuti potenga njira ngati imeneyi adzisogoleri athu akwena aonesere kukhulupirika kwawo, komanso aonesere usogoleri wawo wabwino, komanso ayike njira kapena ndondomeko zabwino zimene iwo akazika azikumbukiranso kuna kuti azidzitsatira. Ku nkhani ya chisankho chimene chikubwera cha 2025 Malawi first komanso amalawi anzathu atolankhani ife tikunena kuti tikupitisa patsogolo kwambiri kunena kuti adzisogoleri onse kaya ndi UDF, DPP, UTM, APP, PDP onsewa tikufuna tiafunse kunena kuti asanafike pamenepo atiululirenso chuma chimene ali nacho anachipeza bwanji, komanso iwowa aonesere kwambiri kunena kuti iwowa ndi okhulupirika popanga zinthu mwa mtima wapambalambanda
mu dziko lawo komanso moona mtima. Ationesere kunati ayika ndondomeko zotani zofuna kukonza dziko lino mungangati atsogoleri. Izizi sitingozitengera pomwepa, zikuyeneranso kunati zitionesere chidwi kapena kutionesera masomphenya enieni kwa atsogoleri athu ku nkhani za zisankho. Tidziwe kuti pakati pa atsogoleri athu onsewa amene tikuyang'anira amene takangalika nawo ndi ndani amene angapange zinthu molondola ndi moona mtima. Ife mungangati Malawi First, the 4 regions, komanso other sessional leaders who are present here, timakhulupirira kwambiri kuti kusata njira zimene zingathandize kubwezeresa ufulu komanso kupanga zinthu moona mtima za dziko lathu ndi zokhazo zimene zingapangiswe kuti dzikoli lipite patsogolo. Ife tiyima kwambiri ndipo tili okonzeka kuti tipereke support, osangoti support yokha komanso tithandizire kuti dziko lathuli kutengera madera amene anthuwa akutitsogolera akugwira ntchitoyi moona komanso mokhulupirika. Chotero takonzeka kuyang'anira, takonzeka kuthandizira njira zonsezi pofuna kuona kuti atsogoleri athu ndithu akupanga zinthu zoyenerera zimene Amalawi akudzifuna. Sitikungokamba kunena kuti atsogoleri apange zinthu zimoona mtima chabe, tikufuna tikambe kwambiri nkhani yokonza dzikoli kapena kulimanga dzikoli, chifukwa chikhulupiriro cha Malawi chamangika kwambiri kwa atsogoleri. Tsogolo, kukhulupirika komanso chiyembekezo cha Amalawi chikudalira atsogoleri amene ifeyo timasankha. Chifukwa cha chimenechi chifukwa chake timawapempha komanso kuwakumbutsa kuti akuyenera kukhala anthu opanga zinthu mwapambalambanda moona mtima ufuna kutsogolera dziko lathu la Malawi. Ife Malawi First tikupitirirabe kupereka uthenga umenewu chifukwa choonesa kukhumudwa ndi mmene Malawi Electoral Commission ikupangiranso zinthu zake. Tikaona Malawi Electoral Commission ikuoneka kuti ndi bungwe mbuyo mutimalizwa kuti ndi bungwe loyima palokha, koma panopa titha kuliona kuti ndi bungwe limene layima kwambiri ndi chipani cha nthawi imeneyoyo. So timafuna tipemphe kuti iwo amene akupangira akulephera kupanga kapena kuteteza zinthu zimene Amalawi akuziyembekezera pamene tikuyang'ananso kwambiri chisankho cha pa 16 September 2025. Chotero Malawi Electoral Commission in terms of my decision kapena ziganizo zawo zimene akupereka kuti ife tikayendese SMARTMATIC system ndi imene anthu ambiri akhala akuyikana akuyisusa. Sife tokha amaseso leaders amipingo akuyankhula, posachedwa apa tinamva Shehe Chabulika akuyankhulapo nkhani imeneyi, zimene zizi kutisonyezera kuti sitikungoyang'ana kuti opposition kapena ma activists ndi amene akuyang'ana nkhani imeneyi kwambiri, komano tikuyang'ana kuti chisankho ichi Malawi Electoral Commission isapange zofuna iwo koma apange zofuna za Amalawi, chifukwa chisankhochi chikuyang'ana kuti voti ya Malawi wina aliyense ikuyenera kuti iwerengedwe. Chotero monga takhala tamva kwa atsogoleri athu ma Dr. Bakiri Musi, Mai Joyce Banda akupemphabe kunena kuti MEC ikhale yokhulupirika. MEC iitane ma external auditors akayang'ane system yawo, chifukwa zikumgwesa mphwayi kuti ndi chifukwa chiyani MEC yomweyi imene 2019-2020 idapeza anthu oti akayang'ane kafukufuku mu system ya MEC atamvapo mphekesera zina. Lero kukumveka mphekesera zikuoneka kuti anthu aja safunanso kugwiritsa ntchito kumva zimene anthuwa akuyankhula. Timafuna tipezerepo mwayiwu kuti mavuto amene atsogoleri anzathu akumana nawo tizitengerapo phunziro. Mdziko la Malawi tavutika, dziko la Malawi amayi avulidwa, amayi jene ansa atukwanidwa chifukwa mwina chosasatira ndondomeko zina. Lero kusadayambike zimenezi tikupereka mauthenga ngati awa, koma kukupezeka kuti akutayirira, akulekerera, sakufuna kumva. Ndiye tikunena kuti apereke mwayi umenewu kwa anthu amene amavota amene ndi Amalawi enu ake. Chotero pamenepo ndikuti aonesera ndithu kukhulupirika kwawo, kugwira ntchito moona mtima ndi kupanga zinthu zawo pambalambanda. Zonsezi zipangisa kuti bungwe limeneli anthu alikhulupirire. Ife timakhulupirira kuti ma independent auditors ndi ameneno akuyenera atipase mosakondera zinthu zimene system imeneyi ingapange. Chotero tikupempha kunena kuti MEC
ndithu afune asafune akuyenera amvere mwachidwi zimene amalawi akuwafunsa kuna kuti apange. Komanso tikuyang'ana kunati MEC pambali ponena kuti tikufuna ma independent auditors amenewa kapena atenga mbali amene ayang'ane system imeneyi, tikuwauza kunati tikuwapasa masiku okwana 14 zimene zili sabata ziwiri. Sabata ziwiri zimene zimefuna kuchitika ndi chani? Achotsere tu system yawo imeneyi imene amalawi sakuidziwa, yabwera ya chilendo imene mapeto ake ipondereze anthu pa ufulu wawo okavota. Chotero mene ananenera president kunena kuti akubwerezanso inenso ndisimikize pano kunati tawapasa masiku okwana 14 kunati system imeneyi ichoke tibwerere kumene timayendera zachisankho kukavota mwamanyo. MEC ionesere kupanga zinthu poyera moona mtima ndi system yawo pofuna kuzindikirisa kuna kuti iwowa si election ya Malawi kapena kuti iwowa ndi amene apange chisankho, koma amene apange chisankhocho ndi amalawi. Ma public officers akuyeneranso kunati nawo amvere lamulo. Amvera bwanji lamulo? Tawapempha kale pamene akuwulula chuma chimene ali nacho komanso mene anachipezera ku dziko kuti ife okavota, ife owadalira ndithu tikhale olimba mtima kunati anthuwa ndi okhulupirika, chifukwa pano tangozazidwa ndi mbava zokhazokha zimene timatha kuziteteza ndi malamulo athu ndikumanena kuti aya walataba koma tiapasebe zaka 5 amalize then tizikayimba milandu. Chifukwa chimenechi tikunena kunati pali malamulo ena amene tikuyeneranso mwina tibwerere tiwaone. Sitingamasunge munthu akuba azibabe mpaka na zaka 5 ndi kuti zinthu sizikutani sizikuyenda. Ndiye tikunena kunati kukanika, kumvera ndi kupereka ulemu pa nkhani imene ife amalawi first ndi maseso leaders anzathu amene tasonkhana pano tili nako kumene tikupereka lero. Izi zipangisa kuna kuti tiyitanise amalawi onse pa chinthu chimene chingachitike chimene chizatutumuse dziko. Ndizoona mwina anthu amaona zikwanje, mwina anthu ndikumaopa zikwanje, koma nthawi ikakwana chikwanje chija anthu ngati sawo pamfuti wati moyo chikwanje. Pamene tikupita kumapeto tikunena kunati atsogoleri athu ndi maso a dziko lathu la Malawi. Ndiye tikuyang'anira iwo kuna kuti pamene nthawi iyi mwakhala mukusunga zinsisi zambiri, ife tikupemphani kuna kuti tiyeni akwana nthawi muulule katundu amene muli naye, munampeza bwanji komanso funding yake imabwera bwanji, ngati kotheka takationetserani kunati malisiti anu in connection ndi anzathu a Malawi Revenue Authority zimakhala bwanji. Anthu a dziko la Malawi akufuna utsogoleri wabwino, kutumikiridwa kwabwino. Chotero tiye ndipemphe kupezeka kwathu kopanga zinthu poonekera chikhale chida chokhacho choonetsera utsogoleri wabwino. Kwa Malawi Electoral Commission tikufuna tikudziwiseni kuna kuti chisankho ichi chimene chikuyenera chichitike ndi ufulu wa anthu ovota, ndipo kupondereza ufulu umenewu sikukuyenera kunati kuvomerezedwe mu dziko la Malawi. Chotero ife tili okondwa ngati nzika za dziko la Malawi kuonesesa kuna kuti ndondomeko zonse za chisankho zasatidwa moyenerera, zasatidwa mopanda kukondera munthu wina aliyense kapena candidate wina aliyense. Tiyeni tilole kunati amalawi akasankhe mtsogoleri amene akumufuna. Osayinira kalata imeneyi mtsogoleri wa Malawi First Bambo Bon Elias Kalindo. Zikomo kwambiri Malawi. Thank you so much, the President of Malawi First, for reading the statement in English and the comrade for translating the same in Chichewa. We'll now go straight to comments. Any takers from the high table? They would want to add one or two. Thank you. Yeah. The more critical issue that need to be given space. Okay, thank you so much. Thank you so much. People out there, you may wish to know, are very aggrieved. Okay. So the grievances must be given space. Okay, thank you so much. All right, so as I said, any takers? You have something to say?
zikomo kwambiri atolankhani amene takumana pano komanso macomrades Malawi First 4 regions ndiye na otero kunena kuti lero tachitenga chinthu chapamwamba kwambiri kuti Malawi kunjaku amve chenicheni chimene chidze pakukanika kutsatira zimene zawerengedwa ndi comrade Boni Kalindo komanso Mr. Francis Mpepo, Richard Mpepo pankhani ya zimene zikufunika kuti zisatidwe. Ine ndemanga yanga apa ndiya kuti ndikufuna ndaunikire mai Annabel Ntalimanja kunena kuti Electoral Commission MEC abbreviation ya Malawi Electoral Commission ikutanthauza kuti ikupangidwa fomu ndi misonkho ya Malawi. Chimenecho asachitenge iwowo ngati mwina ndi pati ya parcelo ya nyumba mwawo kapena ya chipani china chake chimene akufuna kuchibereka. Ife stilola Amalawi anavutika kusintha zinthu 1993 mwina sokubwerera mbuyo 1992 tikumvera pa Channel Africa ngati ena mwa inu mulimbo muno atolankhani mzaka zimenezo achina comrade Kamlepo Kaluwa ndiye na otero kuyankhula kuti zinthu zisinthe malemu chakufa chihana kubweresa demokrasi muno Malawi. Lero lino zinthu ngati zimenezi patachitika chisankho cha 2020 kukupezeka kuti pakubwera ka practice komwe kaja tidakakana 1993 pa referendum kuna kuti muno mukhala multi-party system koma awa boma ili lachakwera ili likuonetsa ndithu kuti sakufuna kumva za munthu podzera even Annabel Ntalimanja akungoonetsa kuti akuchitidwa order zochita. Ine ngati Rayton Mangochi kuchokera kukalonga kuyimira Northern Region tichita chotheka kuti Malawi democracy ipitilire chifukwa pali ena amene anavutikira ali moyo. A former president Dr. Bakir Muluzi ulemu wawo ukuwayenera, Mai Joyce Banda ulemu wawo ukuwayenera, komanso kwa maremu ngati chakufa Tom Chihana ulemu wawo komanso awuse mtendere. Inu atolankhani ndikuwuzeni motsimika pano kunena kuti takhala tikuona nkhani enanu matuma nkhani kuchokera ku Mozambique after results a SMARTMATIC machine ndiye kadziko kathuka aka kama kilomita wochepa aka kamene atsogoleri amalephera kuyendetsa dziko ili koma tikagwa muchi chiyesero choti SMARTMATIC izatulutse zotsatira ndikuzapezeka kuti Amalawi atuluka pansewu. Kodi nchabwino chiti kupewa kapena kuchiza? I think tiyankhana papa kuti kupewa ndikothandiza. Ndiye uthenga ndi uwu inunso atolankhani pena pake tandioneseseni bwino. Atolankhani inu mukugwira ntchito mwamantha m'dziko muno. Kaya munachitidwa capture muliuze dziko mukamapereka mafunso kwa anthu kuno. Muliuze dziko chimene chapangitsa kuti utsogoleri wachakwerawo muubereke. Zinthu zikulakwika teire ngozi zikuchitika koma none of you makachita cover zimene zichazo. Tikapita ku Chitipa Ilomba Mbilima kuli nsewu umene kuli makontrakta 30 km zaka 5 palibe simalondereza ndi chifukwa chani. Koma utsogoleri wapita mtalika muna uthandizira kuti upange chitukuko misewu ili muno ya China edi bridge ya Japan edi yo guarantee yo ndi chifukwa cha inu kulondoloza kwanu chikuchitika ndi chani muliuze setsiku kuchoka kwa ineyo Rayton Mangochi pasi pa comrade Boni Kalindo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri poyambirira ndipereke ulemu kuno ku high table komanso atolankhani nonse amene mwabwera takondwa kwambiri kuti mutamva kuitana munafunitsitsa mukakhale nafe mukamve kuti kodi Amalawi akufuna chani, Amalawi akuti chani ku dziko kuno. Ineyo ndimafuna ndiauze Annabel Ntalimanja kunena kuti dziko lino sila amayi anu ayi sila atate wanu, dziko lino ndi la Amalawi ndipo kuti Amalawi zimene akufuna
ndizonena kuti chisankho cha pa 16 September chisakhale chisankho choonongeka. Akufuna chikhale chisankho choti miyoyo yawo ipindule. Ndeni mafuna ndinene ndikupatsani chenjezo ili kunena kuti kumekiko muli kwa anthu ochepa kwambiri amene tikakuyerekezani ndi population ya dziko la Malawi ndinu anthu ochepa mwina 20, 30, 40, 50 amene muli kumeneko. Nde musawononge ufulu wa Malawi 20 miliyoni chifukwa chakuti nomwe apatsidwa kamphamvu ndi malamulo athu pokuyikani pamenepo kuti muyang'anire chisankho mutakhotetsa mwadala. Chenjezo ilili tifuna tikupatseni kuti madandaulo a Malawi sakupangirani ubwino pa moyo wanu. China nimafuna ndinene kuti musatipangitse fa Malawi kuti tiyambe ziwawa mdziko muno chifukwa cha inu anthu awiri kapena anthu atatu. Mulipo wena amene mumadzimva kuti ndinu amphamvu, mumadziona ngati muli ndi ulamuliro kamunakula mimba, ndiye mumadzilenga ngati kuti dziko lino lili m'manja mwanu. Zimenezo muyiwale nzakale. Mphamvu zanu pamene tikuwerenga kuti masiku akuchisankho akhala ochepa zikuchepanso mphamvu zanu. Ndiye tifuna tinene kuti ngati apezeke wina onyalanyaza titakupatsani ultimatum ya 14 days kuti mukonze mavuto amene Amalawi akudandaula, iniwo nkuchitira dala. Mukasonkhe zikwanje zambiri. Aja mmachita sponsor zikwanje, mugule zikwanje zambiri chifukwa kukaterera. Kuterera chiyambi chichapanga anyamata zathu kunzuzule mwana anyamata akunzuzu. Ni pang'ono pamene pacha. Ndiye tifuna tinene kuti mulole mauditors ayang'ane komanso zolola mauditors ipo ine sindikufuna chifukwa sitikugwiritsa ntchito SMARTMATIC. Mauditors otayika uko chifukwa SMARTMATIC sigwira ntchito. SMARTMATIC chotsani tigwiritse ntchito maerengero athu amene timapanga kuno. Ife Amalawi kwathu kunoku tisadafikepo pa mulingo tikhoza kugwiritsa ntchito SMARTMATIC. Mwachitsanzo olo even network ya phone yomwe ikumavuta mtauni munomu wati mo SMARTMATIC ikukanika phone kuti uyimbire ndiye muzika tuza kuti ayi SMARTMATIC network sila libwino pena. SMARTMATIC kuno ku Malawi kulibe. Mupangane kumeneko. Mukakhala kumeneko muzuzana zoona. Amalawi sitikusekererani ngati mene takusekererani zaka 4 zapitazi. Timadziwa timaona ngati kuti mwina ndino anthu akufa koma sindino akufa. So musapange kuti no zipani ndifa Amalawi zotsutsa amene akudandaula ndima amacharichi komanso ma organizations osiyana tipange boycott chisankho chimene chife sitikufuna. Ngati pa 16 September patapeze kuti 40 sida chitike mudziwe zoti mudzakhala mdziko muno mopanda president. Zimezo sitidzalola. Ndiyeno ndima amenewa ine ndimangofuna ningokupatsani chenjezo mumandidziwa sitiyang'ana kuti ndinu ndani. Nimafunanso ndinene kuti pali chodabwitsa chimene tikuchiona kuti pali anthu ena amene tidakuyikani ntchito yoyang'anira dziko lino loteteza ngati asilikali mumakakhala nawo ku MEC. Ndigwira ntchito ti MEC tadziperekana kuti umanitani. Zaka zonsezi kwakhala kopanda inu asilikali kuti muthandizira chisankho. Lero mukabwera mwaona chani. Ndefe sitingakuopeni chifukwa chakuti mavazi ovala za green ayi. Anake dziko lino ndifeyo amene tikulankhula. Misonkho imene malandira ndalamazo kumeneko ndi athu. Ndefe anu ake tikuti chisankho chikhale chapoyera komanso chochitika mwachoonadi. Owina awine kuti wawina. Osati mubereka munthu chifukwa chakuti wakanika zaka 5 zapitazi cholinga chomuteteza kulibe ulendo uno. Mawu amene nafuna nkambe ndi amenewa zikomo kwambiri. Kumpando olemekezeka Bwana Board Chairman, Right Honorable Bon Kalindo ulemu wanu. Ma comrades amene muli kutsogolo uko ndikupatseni soni ulemu wapadera. Ndi nene motere Comrade Bon Kalindo, nkhani zomwe tili nazo pano ndizokhudza ifeyo amene tili enu ake. We are the people that employed you, the people of Malawi. Amene tidakulemba ni ntchito aku MEC ndifeyo. Tikamati pali chairman Anabelo si wina adamuyika kumene kuja ndi inu ndi ine. Let me come back slightly ndibwerere kaye kumzuzu chiwanja cha mzuzu ulemu wanu. I salute you comrades
from Mzuzu, monetsa kuthekera, monetsa mphamvu ndi mangolomera. Chifukwa cha ichi tikupatsani ulemu wapadera. Ndipo continue, aluta continua. Our comrades ku Blantyre, that was commendable. Will not let you alone. Will not let you go. We are with you, comrades. Our fellow colleagues, amenitili in this high table, komanso kwina kuli konse, simulinoka tili limodzi. Ndiye ndibwere ku mfundo imene ndimafuna kuti ndisakatule. Kunena kuti amayi ndi abambo, dziko lino si lobweleka. Dziko lino, this country belongs to you and me. We are the authors and finishers of our faith, and this is our country. And then dziko lino tililemekeze kuti Mulungu adatipatsa kuthekera kwathu. Inetu ndikuti pepa la idalisiyani kai. Tikambirane. We are discussing thoroughly critical issues. Inu ndife tikambirane poona kuti nkhawa za inu ndi ine ndi zimodzi. Misonkho ya inu ndi yanga ndi chimodzi. Mavuto anu ndi mavuto anga ndi amodzi. Nditiyeni tikambirane tikonze Malawi pozindikira kuti Malawi yusiwa wina, Malawi ndi wathu. Ndiye ndinene kuti pamene tikukamba nkhani zonsezi tiunike tsinde la zonse. Ndikunena kuti Annabel Ntalimanja, you are not above the law. You are not more important than the employer. You are not above everyone. Ifeyo tikunena kuti inuyo ameki mugwire ntchito yanu mmene tidakulemberani ntchito. Komanso tungopanga izi pongokupatsani ulemu. Would have been much happier if you people amene muli kumeki today you could have stepped down. Mukanatula pansi lerolo. We don't need this nonsense. Chifukwa misonkho imene tidakupatsani si imene tikuenjoya, si tikudyerera. Tikuvutika. We are struggling each and every day. So because of that, as a citizen of this republic, I urge all of you to stand up collectively, not independently, but collectively. Tigwirane manja pozindikira kuti palibe wina amene ali above the law. Tigwirane manja titeteze dziko lathu pozindikira kuti Malawi ndi wathu. Malawi sobwereka. Malawi wina aliyense atenge gawo pozindikira kuti tonsefe we have the right to save our country. Thank you very much. Thank you so much. Can you use your mic? I think there is one last. Olemekezeka Commander in Chief at Panaponi Kalindo and my activists on Samena do so grow Moses Sonja AtolankhanI Lonse in a Mongandani Nagale and Ujoga Economic Freedom Movement that will allow President Windram President is with his tattoo. We get a Nadi Pompano, the national press briefing Pompano. After Didabida will make the Ngadigura Malawi Civil Society Organization Coalition. Ngati muna amva kuti kumene koko kuna buga chipwirikiti funso limene linaperekedwa kuti kubuga chipwirikiti linali ineyo. Kumapeto kwa meeting iko kuti kuhambe kubwera chipwirikiti mpesi ngati chief elections officer azamba kumenya table. Munthu wake ndinali ineyo. Ndiye ndifandira nkhule chinthu ichi kuti zinatitengera nthawi kuti tikumane nawo anthu awa. Zinatitayisa nthawi. Chifukwa kumapeto kwake zimene ife timawapempha sanafune kumvera, Annabel Ntalimanja sanafune kumvera. Mpesi amene ali chief elections officer anayimira kwamba kumenya tebulo. Ma commissioners ena amene mujamatuluka kutitenga ngati kuti ife ndife anthu opanda ntchito. Ndiye ndimafuna ndikuuze ndisopano ino Annabel Ntalimanja Malawi Electoral Commission yonse kuti lero mutiyamba kutiona kuti ndife anthu ofunikira tsopano. Popeza nthawi yanu yatha. Ndichiteso woni a security apparatus ya ku State House. Amene munabwera kumati opyeza. Mmozi mwayi wachikulewa kwenda Ford Ranger ya black twin cap. I've just forgotten the registration number, but I have it in my records. Then the friend which didn't warn in was you to apparatus at State House. Good, I don't know what is there between you and Malawi Electoral Commission. Nichitaso warn police mobile services. Good, I don't know kuti munazaza na makorido mwantundu wanji kuti mafuna mutipange chani. Zochita na ambush mziko muno zinatha kale that is gone. Then ndikuchenjezeni kuti inu maka sumayola. Be careful.
chipewa mavalacho muzachivula nthawi ina muzakhala ngati ife. You'll be a civilian. You need people kuti muzachita nawo interact. How will you interact with people who mwachita nkhaza mapa? Even if zikwanje zikutulukazi, it's because of the Malawi Police Service. We warn you in the strongest terms. This should stop immediately. Ngati ndizikwanje tulusani, Amalawi akapeza suna apparatus yawo yoti ate kudusa bwinobwino. Koma ndikuwuzeni chikuti pamene mwatseka njira, Malawi ndi wankulu, njirayo akasegula. Ndipo Mulungu wakumwamba ali nafe ndipo chigonjetso chilipo. Zikomo kwambiri. Chabwino. Ulemu nyumba yonse. Ndifuna ndilankhulepo monga za chisankho chimene tikuyembekezera pa 16 September pano. Amalawi ochuluka maso awo ali pa chisankho chimene chichi. Ndiye ndifuna ndilankhwane nanu mayi Anabel Ntani Manja makamaka nkhani ya chisankho. Iniyo ndi mzimayi. Mukudziwa Malawi wathu mene alili. Malawi wathu ndi ochepa, Malawi wathu sitinathamangepo, Malawi wathu sitimadziwa kuti mfu tikamalira uko tamathawira uko. Kapena chikwanje chikamatere tangozionera pa nthawi kamene kaka kuti kumatuluka zikwanje anthu amakhapidwa kaya matani. Komano ndimafuna ndikusimikizire kunena kuti chisankhochi simafunika kuti muchitengere mbali ngati inuyo oyang'anira za chisankho. Anabel Ntani Manja ndimafuna ndikuze ngati mzimayi nzanga. Amalawi ambiri azimayi akuzunzika m'Malawi muno. Ndi zambiri zimene zikhoza kuchitika after chisankho chitakhala kuti mwachipanga favor amene mukupangira chochimo. Ndimafuna ndikutsimikiza nena kuti apapa iniyo musatenge mbali. Ngati mukupangidwa pressure ndi anthu ena ake ndikwabwino mpange resign. Ngani kuti mukapezeka kuti mwapanga chisankho mwa by force imene mukupangiramu. Mukukana kunena kuti anthu asayang'ane mu system. Kuti makamaka pasakhale auditing. Ndikwabwino kuti mwina anthu ena apange audit. Chifukwa yonena kuti imene zikhozokhala kuti zilipoyera anthu adziwe kuti mwanyamula chani mu system imene mumu. Chifukwa system imene mukukanizayo ndiye chisankhocho. Ndiye chimene chikufunika nchonena kuti mukanalola anthu ena apange audit. Then kuti mukakane kuti yayi ife tiuzabe SMARTMATIC then yayi tizapanga kuti iyayi ine naona ngati kwa inuyo ndinu mzimayi omvetsetsa. Iniyo mnayenera kuti munyamulepo mbali ndithu okha ngati mzimayi kudziwa kuti pamawa pazabwera chiyani takhati takaniza kupanga audit tikanipeze kuti takakamiranso SMARTMATIC chimene chingazabwere after chisankho ndi chiyani. Munayenera kuwaganizira azimayi anzanu. Munayenera kudziwa kuti pali anthu ena amene ali aulumali kuti azathawa bwanji. Taona anzathu ku Mozambique azunzika, taona anzathu ku Kenya azunzika kuti muonesesa amene amazunzika kwambiri ndi amayi ngati mene tilili ifeyo. So ndimaona ngati kwa iniyo ngati mayi nzathu munayenera kuamvetsetsa Malawi ochuluka amene akudandaula za SMARTMATIC. Ndi kwabwino tiyuze manyu than kuti tikapeze kuti tapezesa Malawi wathu pa mavuto. So amayi Ntani Manja ngati mukundimva padakali panopa tamvetserani ndithu tavomerezani kuti ife tiyuze manyu m'Malawi muno chisankho chikapitirire. Then kuti mukatenge SMARTMATIC mukayuze nimene mukanizira system kuti anthu ena apange auditing. Kodi anthu akukhulupirirani bwanji? Anthu akudalirani bwanji ngati kuti iwo ndinu mukuyimira Malawi. Iniyo ngati mukuyimira Malawi aliyense munayenera mumvetsetse Amalawi aliwonse amene akudandaula. Osati mukakhale ndi mbali imene mwanyamulayo. Chifukwa zikuonetsa kunena kuti anzanu anthu ena achipani chinacho akusuzumira ku system. Anthu ena awo amene mukuwakaniza anthu ena achipani china mukuwakaniza ku system. Chimene chikutanthauza kuti iniyo pali chimene mwanyamula mwa inuyo. So ngati inuyo mukupangidwa pressure kuti iniyo mugwire chinthu chimene chichi ingopangani resign than kuti Malawi akakhale pa mavuto. Ozunzika ndi fewa Malawi. So chinthu chimene chichi chimapezeka pa 5 years kamodzi ndi mwayi wa Malawi kuti akasankhe chimene akufuna. Osati mwapangire zochita iyayi. Musakakamize muzinthu zanu. Ndi kwabwino iniyo muvomereze kuti apapa Amalawi asankhe chimene akufuna. Osati iniyo mukakakamize. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Because of time, we'll go straight to question and answers. So my colleagues in the media, there are 2 mics. We are going to be using both of them. We'll be combining them whenever we are asking questions. We'll take the first round of questions, and may we please go straight to the point. Thank you. So if you have a question, you raise up your hand, and the mics will find you. If any, that is. Mr. Bill. All
Alright, ine dzina langa ndi Imon Piringo kuchoka ku Zodiac. Kwa ukulu makamba ponena kuti pankhani ya declaring my assets manena kuti ma public officers kwambiri mukutsindika kwa nduna ndiye mwachulaponso kuti ma presidential candidates mwina chifukwa chani mwapanga focus pa ma presidential candidates kuti apange declare my assets awo poti anthu amene abweranso ngati ma MP amathauza khani mwayo ozakhala mwina nduna kutsogoloko zikomo. Ndiyankhire funso limenelo. Lamulo linakhazikitsidwa kuchokera ku parliament ndipo izi sizongolota ya kunena kuti every public officer akuyenera kuchita declare ma assets yake kuulula chuma chimene ali nacho ngati njira yothanana ndi nkhani ya corruption. Mukuza kuona kuti ngakhale ACB ilibe mano eni olumira anthu chifukwa kuno ku Malawi mangokhala nyimbo yopanda kolasi andi ndizokhumudwitsa kwambiri ngati dziko la Malawi lokuti timangokhala ndi ma program abwino pa pepala koma kuti tiagwiritse ntchito timalephera. So ife tikufuna kuti zitsanzo zeni zikhale amene ma president anthuso ndunawo komanso ma MPs machitsanzo ine mene nali member of parliament ndimachita declare ndiponso kuchita declare kosika monse komano annually. So tikudabwa kuti ngakhale system ya office imene ya declaration of assets ili quite it is not having the teeth. Zeti kuwapempha kunena kuti nthawi yakwana andiso sinkhani yonena kuti tikufuna akuti apange declare. No, system yonse aliyense palibe kapena za witch hunting. Tikufuna wina aliyense azichita declare osakhala kuchita single out munthu ndekuti kumene kuti kulakwisa ndekonso we are defeating the purpose. Mr. Matonga from Times. Mwakambapo nkhani yokhudza SMARTMATIC ndiyo yoyuza ma auditors. A week ago, MEC inali ndi msonkhano umene MATINEC kumene ndikuphera kuti inaso mwamagulu analipo mpano. Ndipo inafotokoza kuti sanalandire dandaulo lililonse formal written kuti kupita ku bungwe la MEC yofotokoza za mavuto amene ali mu SMARTMATIC. Komanso bungwe la MEC linafotokoza kuti alola ma auditors munthu akafuna information iliyonse yolembera ku bungweli yo adzayankhapo ndipo azakhala ndi kuthekera kufotokozera zimene munthuyo akufunsa. Inu munatengapo gawo lina lililonse pa zimene bungwe la MEC linafotokozerasi? Kumene konde kutumbwa kumene timanenako kumene konde kutumbwa chifukwa iwo they are not supposed kuti azifunsanso anthu kuti amene akufuna ndi alembere ife atiziwise zimene akufuna kufufuza. No, Amalawi eni ake achisankho akunena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito SMARTMATIC komanso tikufuna tikachite audit. Munthu amene amaendesa galimoto akafika pa road block apolisi akamuyimisa kunena kuti tifuna tiseche galimoto iyi ngati akuyikaniza ndi kuti wabisamo zina zache. Ukamachoka mu shop ngati yakukusecha nyaka ya shop iwo kamakana ndi kuti wabamo zina zache. So zikuoneka ngati awawa pali zina zake zimene aba ndi akufuna anthu ena asatani asaziwe. Ndetu kunena kuti ana ache sife ifetu ulomfutizo zituluka nanga siagawana anthu tiri ready ife to die for this country, and for this country to be where it is now it is because somebody died. Maybe your uncle, your niece died a long time ago, so we are just following the same path. So we are not even afraid to die, but hii SMARTMATIC hii wina achapita nayo kumanda zikomo. Yeah. Ine Ndwesti Katunga kuchokera kunzati. Pankhani ya SMARTMATIC yomweyi bungwe la MEC mbuyo mulina fotokoza kuti akupanga izi mulingana ndi malamulo achisankho komanso kuti nthawi yomwe amabweretsa ndondomeko imeneyi anapanga kunzati zipani zomwe zili ma stakeholder ofunikira kwambiri pankhani yoyendesa chisankho. So timangofuna kumvetsetsa kuti dandaulo lanu lalikulu ndilotani pa ndondomeko imene ya SMARTMATIC komanso muli ndi chikhulupiriro kuti pakhala kusintha kwina kulikonse kutengera kuti tamva ena pompano kuchokera economic freedom movement kuti anauzidwa kuti palibe chinaiso chomwe chikusintha masiku 14 mukuona di bungwe la MEC likupanga zinthu zomwe mwafunsa kuchita zikomo. Mwina amene amachita konzatiwo si Malawi First, si economic freedom, si light on mangochi, si 4 regions, si banda mwina amafunsa na ndena lino ni gulu linatu
ife sitimagawa maswiti ifeyo zimene zoapanga afune asafune hata ndikoti apanga chifukwa akanakhala kuti zisankhozo ndi zayiwo sibwenzi pana kumapita m'mizi mukumalembesa to akanangovotera nawo okhaokha osatikhuza ifeyo chimene chocho ndi chibwana and that's why andale amatitenga ife ngati zisiru zawo ali ngati makasi wawo. So nthawi yokuti nonsense should end is now. Yes. Now is the time and the time is now. Tisa segerere zimene akuti pangirazi. How are you again, Okay, ine ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku Nation Publications. Ndili ndi funso langa limodzi. Makamaka lokhudzana ndi zoona kuti akuluakulu akuyenera ndithu kuti akutsatira ndi malamulo akuyenera kuti aulule kuti ali ndi chuma chanji komanso anachipeza kuti. Ndikakumbuka pakatipo linaliponso gulu lina lidadzabweranso nkhani ngati yomweyo ndipo kudatuluka masalo osiyanasiyana lina mwa masalo linalonena kuti bungwe silingabwere nkungotiuza kuti tatiuzani muli nchani chifukwa pali maofesi oyenerera kulondoloza zimenezo. Apa tikunena maofesi monga ngati ku nyumba ya malamulo komanso timati Office of the Director of Public Officers Declaration. Kodi maofesi ngati amenewa inuyo mwakambirana nawo pa nkhani imeneyi kuti mwina iwo ayese kugwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti akuluakulu aulule kapena mwangozitengera kuti basi pa level ya bungwe zikomo? Choyambirira tithokoze anzathu wa CDD adabwera sapombano kuchita tako issue ngati imene tithokoze kwambiri koma mwina iwo aja amachita tako kuma individuals kuma ife tikunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma public officer akuyenera kuti achite declare ndiponso pa sinkhaniso yopemphana ya it is the lamulo linakhazikitsidwa uko ndipo kuli access to information amene tinachita champion mosi mwa iwo ndineyo when I was member of parliament ndipo palibe zowapempha ngati kapena zinthu zonde za amayi yawo zinthu zonde za dziko akuyenera amve kumene aliko and azichita follow the system because akuonekaso kuti nawonso ali compromised maoffice amene wa ACB komanso Office of the Delegation of Uja Access ali compromised akuoneka ngati nawonso akupanga zinthu za chinyengo ndiye ngati nawonso atopa aole matewera awo azipita kwawo ife zonyengerera munthu siti kufuna ya. Yes. We have exhausted all the questions from our side as members of the press. Now I will give the high table to wind up. Thank you. Ndingophera mphongo pa zimene alankhula zinzanga kunena kuti ifeyo monga mene mwationera kuno we are a serious people, a serious group. Zimene tikupanga mosatira malamulo a dziko lino ndipo palibe amene angatiyimise tikusatira democracy and democracy ndimene kuti pasa mphamvu democracy ndi mfuti democracy ndi yamphamvu kwambiri kuposa mfuti democracy ndi chikwanje supada akuchepera kwambiri ndi democracy. So ifeyo tabwera pano ndipo zimene takamba panozi sitinabwere kuzatukwana munthu amene zamupweteka ndi kuti pali china chake chimene akuchita cholakwika koma ichi ndi chilungamo cha nkhani 14 days tibweraso tizalengeze pompano the next course of action. We are not relenting because anthu andale ndi ma other officers amatilenga ziko lino ngati ndi lawo ifeyo amene tilimo ife ngati zisiru. So ifeyo si ifeyo koma mwina omwe mmatolawo muzipanga nawo zimenezo koma ifeyo gulu lache ilili ndife ana okwiya kwambiri. So ndikuthokozeni atolankhani ndipo nkhani zimezi mukaziuluse opanda mantha chifukwa ziko lino ndirano amene amapangisa kuti ziko likhale lotukuka bwino ndinu atolankhani iniyonso mukabwerera mbuyo ndikumaopsezedwa ena nunso mmathawa kumathawa mwina akutiyegazo muzipita nawo kumene kujako makaona kuti zinthu zikuyenda bwanji osamakhala kumangolekerera ziko lino muli mavuto ambiri muziko munomo chifukwa cha kuwalekerera anthu andale few individuals amene amachita own this country. So ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Thank you very much. Briefly, ndingapemphe kunena kuti members of the media, you are a key asset of the state. The country depend and trust you people. And can you reflect yourself, members of the media? Is all that you're doing enough for the nation? Or there is a reflection that something is lacking in you, members of the media? Because we count and trust in you. And ifeyo ndifanthu kuti tili ndi kuperewedwa koma kuperewerako tikuyembekezera kuti tinayenera kupangidwa capacitate ndinu members of the media and collectively bwezi tikumagwirana manja
Koma, how often you members of the media mumakhala mukutenga responsibility for the interest of the country? For the interest of the country, how much do you do, members of the media? Mumatani. Nanga, how can we collaborate collectively? Ziko mukambiri. Ya, pomalizira ndifuna amalawi nonse mukutiona kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kunena kuti ine ngati Lighton Mangochi ndili malo ano kuyimira chigawo cha kumpoto, sindili ndekha. Ife tikutsimikizirani kunena kuti SMARTMATIC machine background sigwira chifukwa taziona mulungu amalikonda dziko la Malawi chipanda kuoneka zinthu zimene zija ku Mozambique bwezi tikubwekera kuti SMARTMATIC ndiye chitukuko cha chisankho, koma titsimikizire pano kuti 14 days yaperekedwayi ngati simuchita act mai anabelo ntani manja komanso ino amene mukunkankhira nzimayi chifukwa mayiyu akupangidwa remote control. Ndiye ine ngati chigawo cha kumpoto tili kufupi ndi Songwe border, mademu athu ndi wotseka border athu, ndiye uthenga ndi umenewo, musankha SMARTMATIC kapena kutsekedwa border. Thank you so much. That marks the end of our. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.